Hello, Ari, hello. Hello, good to see you. good to see you too. Hop là. Hi, how are you? Very well, very well. Très bien. Hi. Hello. 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 Ah, all here. Qu'est-ce que je peux faire? Just turning on my recorders. There we go. We can record it for you if you want. It might be a bit more. Thank you. Thank you. That would be great. Yeah, I will send it to you afterwards. Wonderful, wonderful. Lovely to see you. Thank you so much. Leave you to it. Hi, Marie. Just seeing you all there. Okay. Now, I have to say, I haven't yet read Asterix in Lusitana, but I am looking very much forward to reading it tomorrow, I think. But I haven't had a copy yet. But I thoroughly enjoyed White Iris 2 years ago. It was my favourite Asterix book for many years. Oh. So thank you so much. Thank you. I am looking forward very much to the new book. Ben, merci. And my first question, if that's okay, I'd like to ask, what did you learn from working on White Iris that you've now used in the new book, Lusitiana? Ben, moi, c'était mon premier album, donc j'ai pris un peu mes marques sur cet album-là. C'était la première fois que je faisais un récit long. Moi, je viens plutôt du fragment, du gag. Donc, c'est la première fois que je construisais une histoire longue. Donc, il a fallu que je prenne un petit peu mes marques. Et même avec l'humour d'Astérix, même si je connais bien l'humour d'Astérix, faut-il arriver à le mettre en place. Donc, j'ai trouvé chaque fois le bon curseur entre... Ouais, essayer de trouver la bonne dose d'humour pour Astérix. Donc, voilà, il me semble que j'ai pris un petit peu mes marques sur l'iris blanc. Et donc, ça a été un petit peu plus facile, même si facile, c'est pas tout à fait le mot, mais ça a été, oui, un petit peu plus facile sur celui-là parce que j'avais déjà pris mes marques sur le précédent. Okay, The White Iris was my first album, and it was my first time working on a long story. I'm used to gags and fragments, so this was the first time that I had to work on this kind of length of story, so that was one thing I had to get used to. And the other thing was the humor of Asterix, which I know really well, but it's an entirely different thing to have to actually do it. So it was a question of finding the right dosage, the right balance. And so obviously that's something that I managed to get with the first album. And so in some sense, it was slightly easier with this second album because I had my bearings. And so what form did those bearings take, do you think? Ah, pardon, j'ai pas compris, la Marie. Dans quel sens est-ce que tu as trouvé cet équilibre et ce dosage? Ah, peut-être que le fait de faire un voyage aussi, ça m'a aidé. Parce que le voyage apporte des nouveaux éléments de scénario. Vu qu'on est dans un lieu extérieur, des personnages extérieurs, une culture différente, des nouveaux personnages, tout ça nourrit le scénario. Et peut-être que je crois que le baptême du feu, enfin, le premier album était d'autant plus difficile que c'était un album de village. Et que là, le fait que ce soit un album voyage m'a soulagé un petit peu d'un point de vue du scénario. C'était peut-être plus facile parce qu'il y avait plus d'éléments. Maybe the fact that this was a travel album helped a bit, because with a travel album, you have lots of new elements to add to a scenario. So, for instance, you have a new place, a new location, new characters, a new culture to deal with. And so all of that feeds into the story. So I think that in some ways, the first album being a village album made it more difficult. And in some ways, having a second album as a travel album helped. Okay. Well, I'd like to talk about Lusitiana, Portugal. Asterix often both mocks and celebrates
the countries that they visit. Could you tell me what you celebrate from Portugal and what you mock? Ah, non, c'est toi qui te moques et c'est toi qui célèbre. Alors, moque, c'est moquer, c'est ça? Oui, oui, mais bon, oui, de quoi est-ce que tu te moques et qu'est-ce que tu célèbres dans la culture du pays que Astérix et Obélix visitent? Alors déjà, j'évite de me moquer parce que c'est pas dans l'ADN tellement de Derzo et Goscinny. Le message de Goscinny, c'est on rit ensemble, mais on rit pas d'eux. Donc, donc c'est pas un humour de moquerie, c'est plutôt on rit ensemble. Et ce que je peux poser une question. Oui. Marie, Oui. le mot moque en anglais, est-ce que ça a la même signification que moquer en français ou est-ce que c'est moins péjoratif? Si, c'est péjoratif. Ah, c'est péjoratif. Okay, ouais. Ok. Donc, okay. Donc j'évite justement ce qu'il faut éviter dans les albums de voyage, c'est de se moquer. C'est pas un humour de moquerie. C'est plus de la célébration pour le coup. Mais ça n'empêche pas de s'amuser. Bien sûr qu'on s'amuse, mais c'est pas tellement de la moquerie. Et pour le coup, ce que j'ai voulu célébrer et mettre en avant, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a les aspects culinaires, etc., les paysages, l'hospitalité. Mais particulièrement, ce que j'ai beaucoup aimé mettre en avant, c'est la saudade, la mélancolie portugaise. Déjà parce que je trouve ça très beau, parce que c'est très particulier au peuple portugais. Et en plus, moi, ça m'a servi d'outil de comédie, paradoxalement. C'est quelque chose de très mélancolique, mais que j'ai bien aimé transformer en outil de comédie. Je ne sais pas si c'est très clair. So, okay, so there was a discussion on the meaning of mocking in English as opposed to French, Right. and it's pejorative in both languages. So, okay, so I try not to mock different cultures because it's not part of the DNA. So Uderzo and Goscinny don't tend to do that. Goscinny always said, "You laugh with the people, you don't laugh at the people." So yes, we had a lot of fun with this culture, but I tried never to mock it. What did I celebrate? Well, of course, there was the food, the landscape, the hospitality. But what I liked the most was to play with the saudade, this Portuguese melancholy, because it's beautiful and also because it's very specific to the culture. And it was very useful also because I could use it as a tool for comedy, and I really enjoyed doing that. Is that a different kind of comedy that Asterix usually deals with saudade? Different than different kind of comedy. Does using the Portuguese feeling of saudade make for a different kind of comedy for Asterix, or is it always there? Ok, est-ce que le fait d'utiliser la saudade a permis a permis d'utiliser un type d'humour différent, ou est-ce que ça reste le même que celui qui est utilisé d'habitude? Un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut rester dans l'humour. Alors moi, c'est un petit peu mon obsession, mais essayer de retrouver l'humour de Goscinny. Donc on reste dans les mêmes codes d'humour, mais c'est vrai que l'apport de la saudade, on est dans un autre registre. Comment dire? En fait, voilà, c'est transformer quelque chose de mélancolique en quelque chose de comique. Par exemple, l'extrême tristesse du Fado. Alors, est-ce que je peux le spoiler, ça? Oui, vas-y. L'extrême tristesse du Fado, ça devient une arme qui déprime complètement les Romains. Voilà. On joue sur ce truc-là, c'est-à-dire prendre quelque chose de très mélancolique, essayer de... en fait, ça devient une forme d'humour absurde. Là, on touche à l'absurde pour le coup, mais c'est un humour que pratiquait déjà Goscinny, qui est un humour très... Il a un côté très, très, très anglo-saxon, il a un abord très absurde de l'humour aussi. Well, I guess the humor is something that Goscinny already used. But in the same way, it's a different register. It's about transforming something that's inherently sad into something funny. And so I don't know whether I'm allowed to spoil, but if you take the example of the extreme sadness of the Fado, well, it's transformed into a weapon against the Romans. And so it becomes this kind of absurd humor
which is something that Goscinny already did quite a bit. It's quite Anglo-Saxon in that way. Yeah, I agree. That's fantastic. Well, in that case, could you talk more about the history and the historical characters of Lusitania, for like Viriato and the others of the actual occupation and resistance of Rome and the area of Portugal, and how that fed into the story you're telling? Moi, je ne connaissais pas tellement l'histoire de la Lusitanie quand je me suis plongé. Enfin, quand j'ai décidé de faire la Lusitanie, je ne connaissais pas l'histoire de la Lusitanie. Donc, je ne connaissais pas l'existence de Viriat, honte à moi. Et donc j'ai découvert Viriat et je me suis aperçu. Donc, c'est une espèce de miroir de notre Vercingétorix à nous, et avec les mêmes enjeux de résistance. Donc, alors, pardon, précise-moi la question. Je ne sais pas si je vais dans le bon sens, Marie. Je voulais savoir. Oui, en fait. c'était vraiment sur l'histoire et les personnages historiques que tu as utilisés, en fait. Oui, voilà. Donc C'est ça. voilà, moi j'ai découvert l'existence de Viriat, et donc ça devenait inévitable. Il fallait absolument l'intégrer dans l'histoire, parce que c'est quelqu'un de très très important dans l'histoire du Portugal, chez les Portugais, dans l'inconscient collectif. Et puis il y a cette idée de résistance. Donc après, il y a beaucoup de références historiques sur le tremblement de terre de Lisbonne. Il y a un petit clin d'œil, mais je crois que voilà, la grosse référence historique, c'est vraiment Viriat et cette idée de résistance. Well, when we decided on Lusitania, I have to admit I didn't know much about its history, and so I didn't know about Viriato. I discovered him in my research, and I realized that he was kind of a mirror to our own Vercingétorix, with the same elements of resistance, so quite a few parallels there. And so I decided that he had to be part of the story, because he's a really important historical figure for the Portuguese and for the collective unconscious, if you like. There are other references, like, for instance, the earthquake in Lisbon, but definitely the big references were Viriato and the resistance. And looking at other more modern characters, as a British person, I'm fascinated by the Roman centurion Nouvelopos, who appears to be modelled on Ricky Gervais. And I wondered, is that correct? And how did that come about? And what aspects of do you see for Ricky Gervais in a Roman centurion? Eh bien, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a Ricky Gervais qui est mis dedans, mais ça, c'était vraiment une volonté de l'éditeur qui adore Ricky Gervais. Comme nous, on aimait bien, mais on a dit, il n'y a aucune raison de ne pas le mettre. Mais c'est sûr que ça n'a pas grand rapport avec le Portugal ou la Lusitanie de l'époque. Donc, on s'est fait plaisir, quoi. You're absolutely correct. Ricky Gervais is indeed the centurion. It came about because our publisher's a big fan, and as it happened, we love him too. So it came naturally, but he doesn't really have much to do with Portugal or Lusitania. No. So it was about having fun. But he feels like the kind of person who would invade countries if he could. So having him as a Roman centurion feels right. C'est le genre de personne qui envahirait un pays s'il pouvait, donc le choisir comme personnage pour un centurion, c'est bien trouvé. Oui, et pratiquement n'importe quel anglais, parce qu'en fait, l'Empire britannique est complètement pompé sur l'Empire romain, donc... And any English personality, in fact, because if you look at the British Empire, it's basically the Roman Empire all over. Basically, we copied from the best. Yes. Well, talking of those, could we talk about more of the characters? Tell me more about is it Purpes, the villain of the piece, I think. Le méchant. Là, je sais pas, c'est parce que c'est pas les mêmes noms, hein. Oui. Pierre Espèce, oui. C'est un méchant, mais c'est pas tout à fait un vrai méchant. C'est presque encore pire. C'est que c'est un traître, en fait. C'est un Lusitanien qui est à la solde de Rome. Et donc, ouais, il est fourbe, il est traître. Et on l'aime pas beaucoup. Il est pas très attachant. Et d'ailleurs, Didier avait proposé plusieurs caractères, 4 ou 5. Et moi, j'avais choisi avec l'éditeur celui qui avait l'air le plus traître et le plus fourbe.
Donc c'est pas un vrai, c'est plus un traître qu'un vrai méchant. Monsieur, oui, c'est un méchant aussi. Hmm. He's not so much a villain as a traitor, okay? Ah. Because he's a Lusitanian, but he's working for the Romans and for their benefit. So he's not very endearing. He's not very likable. And in fact, Didier made several drawings of him. So there were maybe 4 or 5 different portrayals of the guy. And the publisher and I chose the one who really looked the most mischievous and the most traitor-like. Et pour la petite histoire historique, pour revenir à l'historique, Viriat a été trahi par des Lusitaniens. Et dans les traîtres, voilà, on a imaginé que ce personnage-là était un des descendants des traîtres. Voilà. On s'est amusé à dire que lui était un descendant des traîtres qui avaient trahi dans la grande tradition de traîtrise familiale. Voilà. Yeah, and just to go back to the historical side of things, Viriato was in fact betrayed by Lusitanians back in his time. Yeah. And so we decided to make this villain as one of the descendants of the traitors. Right. So to make it into a big family tradition. Can I ask, might be a bit sensitive, but looking at the subtext of that, because obviously all stories are about ourselves, and we put them onto other people. Is this in any way related to the French occupation during the Second World War, or Europe, or a lot across Europe, and the people who worked with the Nazi occupation, the Vichy government and things? Is there any of that in this kind of story at all? Alors, c'est peut-être une question un peu sensible, mais est-ce qu'il y a un sous-texte dans cette histoire? Parce que bon, on sait que toutes les histoires parlent de nous, mais on les projette sur d'autres personnages. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'occupation française? Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est Asterix de manière générale, au départ. La résistance. Oui, pas oui. forcément sur celui-là, non? Non, mais ça, c'est pas vraiment lié à notre histoire, c'est l'histoire de tout le monde, hein. Il y a toujours des traîtres dans toutes les nations. It's a bit of a universal theme. There are treasons in all countries. It's not specific to France. Right. Mais c'est vrai qu'il y a une grande tradition de traîtrise avec la collaboration, mais je veux dire que là, par exemple, on a eu des Portugais qui ont dit mais comment est-ce que vous avez eu l'idée de parler de la traîtrise, parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans notre pays, on est trahi tout le temps. On a eu aussi des... D'accord. So there is obviously a link with the French occupation during World War II, but for instance, there was a Portuguese journalist who asked us, why did you have this idea of treason? Because as it happens, it's a really big theme in our country and in our history. Yeah. On a eu aussi des journalistes québécois qui nous ont dit, nous, on est particulièrement touchés parce qu'on se sent un petit village résistant à côté des États-Unis. Donc c'est marrant parce que chaque pays se sent, je crois que c'est pour ça que c'est universel, on se sent tous un petit peu résistants face à un grand occupant, quelque part. And we also had journalists from Quebec who said they felt particularly moved by the story because they feel like they're a small village resisting the US. So in a way, it's universal because we're all resisting some big occupant. So, yeah. Well, yes. And as a result, we have Brexit. I am so sorry. I apologize for this. But is Asterix to blame for Brexit? No, I don't believe so. I don't believe so. But I also would like to ask about the Lusitianians, the characters, because I noticed, and I have my copy here, there are a couple of Lusitianians in the book. I was seeing, who actually win the race. Can you tell me, is there a link between these characters and the new book, or the way Lusitianas or Portuguese are portrayed in the new book? Est-ce qu'il y a un lien avec les deux personnages et est-ce qu'il y a un lien avec la façon dont ils ont été dessinés? En fait, je me suis basé sur ce qu'avait déjà créé Uderzo dans Le domaine des dieux, où il avait représenté des Lusitaniens qui étaient des esclaves qui construisaient le domaine.
et qui en fait, en conséquence, après, été affranchis par les Gaulois. Donc, c'est tout le départ de l'histoire vient de là. Donc, le design de base vient d'Uderzo. J'ai décliné, en fait, les codes qu'il avait installés. Donc, effectivement, ils sont représentés de la même manière, ils sont habillés comme ça, ils ont les cheveux noirs, des moustaches, c'est plus ou moins obligatoire, voilà. I actually used the codes already used by Uderzo in the mansions of the gods, where you have a couple of slaves who yes. are building the mansions and who are then freed by the Gauls. And so I used those same codes. So they have the same physiognomy, they have the same clothes, they have black hair, a mustache. These are the constraints. I see. And what have the reaction of Portuguese been to this to their portrayal in the book? Qu'est-ce qu'ils en pensent? On n'a pas eu trop de retours encore parce que l'album n'est pas sorti, mais le peu, ouais, on est très sensible à ça. Moi, j'appréhende un petit peu la lecture portugaise, mais le peu de retours qu'on a eu pour le moment sont plutôt positifs. Tout à l'heure, on avait le président de l'association franco-portugaise qui a beaucoup aimé l'album, qui a trouvé qu'on avait trouvé le ton juste. Alors, je t'avoue moi, j'ai respiré un petit peu, ça m'a soulagé. Donc, voilà, on appréhende, ouais, on espère que ça va, que ça va plaire à tout le monde, bien sûr, mais particulièrement aux Portugais. Mais les premiers retours sont plutôt rassurants. So far, so good. So we haven't heard much because the album isn't out yet. Obviously, we're really careful about the people that we draw. So far, it's fairly positive. So earlier, we met with the president of the Franco-Portuguese Association, and they said that it was, really enjoyable and that it sounded right. So I have to admit, I was relieved to hear that. So we hope, obviously, everyone's going to like the album, but in particular, the Portuguese. So far, so good. Wonderful to hear. As a big fan of Asterix in Britain, I hope they have the same kind of feeling that I did as a child reading that. I would also like to ask, it's a bit more for Didier Conrad has had this more, but the fact is that you are now creating the best-selling comic book in the world. Yeah. How has that affected you? How has that affected your life in any way at all? Do you feel the responsibility on your shoulders? How famous have you become? Do you get stopped in the streets now? How has your life changed after coming onto Asterix? Bien, en fait, j'ai eu la chance d'être déjà installé aux États-Unis avant. Ça fait que personne ne m'embête là-bas parce que personne ne connaît Astérix. Ça c'est un bon point. La deuxième chose, c'est que, en fait, c'est à la fois très confortable et très contraignant parce que, vu qu'Astérix ne m'appartient pas, je suis obligé de me conformer aux desiderata de l'éditeur qui veut faire un album tous les 2 ans. Donc, si je dois le faire dans les temps qui sont prévus, et donc ça, c'est contraignant. Maintenant, sinon, c'est très agréable à faire. Ça a changé ma vie dans le sens où je dois m'adapter aux contraintes d'édition, mais c'est tout. Sinon, c'est agréable. Well, I was already in the US by the time I started doing the albums, and so it's quite lucky because out there nobody knows about Asterix, so that's a good thing. But then I want to change that. But then, so it's both doing the albums is both comfortable, but it comes with constraints because Asterix isn't mine. And so I have to deal with the constraints of the publisher. So if the publisher wants an album out every 2 years, then I have to abide by that constraint. But it's also very comfortable. So in what ways has my life changed? Well, I'd say I have to adapt to the publishing constraints. But other than that, it's very comfortable to do. Can I ask, what about your other work? Has that all gone away now, or does it bring new readers to your old work or new work or anything?
Je fais rien d'autre que ça pour l'instant. C'était pas vraiment possible parce que le laps de temps que j'avais entre deux albums était trop court pour arriver à concrétiser quelque chose. Et de changer de style, ça prend trop de temps pour pouvoir changer de style une fois et revenir à un autre style une autre fois sur un espace de 5 à 7 mois, c'est trop court. Donc j'ai rien fait. J'ai rien fait d'autre. Unfortunately, all I do now is this. Because the time between the end of an album and the beginning of the next one is too short. Changing style is something that takes time, and so having to create a new style and then come back to the old style in a time frame that's between 5 and 7 months is too short. So far, at least, this is all I've done. I see. And can I ask Fabcaro, what experiences have you had since joining the Asterix franchise? Le retour des Ton expérience depuis que tu as commencé Astérix, du coup. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que... Oui, alors moi j'ai la chance, le scénario c'est beaucoup plus court à faire que le dessin, et moi je travaille assez vite, donc j'ai la chance de pouvoir continuer mes projets parallèles, personnels, donc voilà, je continue, et j'aime bien l'idée de varier, de passer de Astérix à autre chose, d'alterner. Et après, ce que ça a changé dans ma vie, oh, pas grand-chose. Moi, je suis comme Didier, j'habite dans un coin tout perdu, je vois pas grand monde, donc ça n'a pas tellement changé mon quotidien. Enfin, oui, si, j'ai beaucoup plus de sollicitations, parce que Astérix étant très très populaire, on a beaucoup plus de sollicitations pour un petit peu tout, des festivals, des interviews, de la presse, mais, mais après, non, on travaille toujours. Moi, je continue à travailler comme d'habitude. Je suis chez moi, je travaille 8-10 heures par jour. Ça n'a pas tellement changé ma vie. Writing a script is much shorter than drawing. Plus, I work fast. So I've kept doing other things. I quite like the change. I like varying. In terms of how my life's changed, well, a bit like Didier, I actually live somewhere small, quite secluded. I don't see many people. On a daily basis, yes, there are more things because, people will invite you to festivals. There's press obligations, interviews. But apart from that, I still work as I used to. I'll work 8 to 10 hours a day. That hasn't changed. Has it brought a greater audience to your other work? Est-ce que ça t'a permis de récupérer un public? Peut-être, oui. Exactement, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, parce que je ne saurais pas le quantifier. Mais oui, je pense que le fait de... Il y a un tas de... Oui, parce que moi, mes albums se vendent beaucoup moins qu'Astérix. Donc j'imagine que les gens qui ont vu mon nom sur l'Astérix se sont dit, tiens, qui c'est lui? Et ils ont peut-être essayé de voir ce que je faisais à côté. Donc peut-être que oui, ça m'a ramené des lecteurs. Mais en même temps, je crois que... Alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que les gens, globalement, s'en foutent des auteurs d'Astérix. Oui, ça c'est vrai. Je crois qu'ils se disent, on achète le Astérix, Conrad et Fabcaro, je crois qu'ils s'en foutent un petit peu. On lit le Astérix. Nous, on est des passeurs, ça pousse à l'humilité. On n'a pas d'ego d'auteur sur ce coup-là. On essaie de faire le job, mais on n'est pas des... Les auteurs ne sont pas tellement identifiés, je crois. À part vraiment les amateurs de BD qui auront dit, ah oui, Conrad qui a fait les Innommables, ah oui, Fabcaro. Mais à part les vrais amateurs de BD, je crois que le gros du lectorat, il s'en fout un petit peu de nous. Oui, le gros dit-il en pleurant. Le lectorat d'Astérix, c'est pas le lectorat de BD, hein. C'est un lectorat qui est beaucoup plus large et qui s'intéresse pas forcément à la BD. Donc ça a assez peu de répercussions en fait. So I'm not entirely sure, but yes, I think that possibly doing Asterix albums might have brought me or my other work more readers. Because obviously my albums aren't sold as much as Asterix albums. And so maybe some people who buy the Asterix albums then go on to try some of my own albums. This said, I might be wrong, but I don't think that the people who buy Asterix actually care about the authors. They just buy the album to read a new Asterix story. So we're basically
here to pass down a story that already exists, and I'm not sure that we're identified unless you're talking about real Asterix fans and specialists, but other than that, no. And then Didier added, generally the people who buy Asterix aren't necessarily specialists, they're mainly, the public at large, so it doesn't make a huge difference who makes the albums. I see. Well, I know I do care. I know my half hour is coming to an end. Could I quickly ask, is there any, we mentioned Ricky Gervais, is there anything else you see might specifically appeal to a British audience in the new book? Donc on a parlé de Ricky Gervais. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'album qui pourrait plaire spécifiquement à un public britannique? Non. Bon, très bien. I think my time is up now. I see. Thank you so much. Thank you. I look forward to speaking to you in 2 years' time. Okay. Des années. Congratulations. Thank you. Thank you. Merci. Bye. Je vous vois demain, vous deux. Ok, Apparemment, il y a à nouveau des étrangers, donc je vous verrai demain après-midi. d'accord. Ok. À Bon demain. courage pour la fin de la journée. Merci. À Salut. demain. Au revoir.